Bienvenidos amigos de Enfocados, mi nombre es Rubén Peralta. Pienso que después de la semana pasada es muy difícil como ir por encima de esos dos invitados tan importantes para ustedes que tuvimos en el programa. La semana pasada, pues si no recuerdan, tuvimos a Carlos Alcántara Gachín y a Francisco Lombardi, a Pancho Lombardi. En esta semana me voy a ir un poquito más Hollywood y más estrenos. Tengo la oportunidad de hablar con Winslow Beasley, que es el chico de una película que recientemente se estrenó en Estados Unidos, que se llama Like Crocodile, que también protagoniza con Javier Bardem, que no pude tener en el programa por cuestiones de horario. Tuve la oportunidad de hablar con Winslow acerca de qué tan especial fue grabar con Javier. Yo no sabía que esta serie de libros era muy conocida en Estados Unidos, pero le voy a hablar un poquito más de ello adelante. Y el otro invitado, ese sí lo conocen, es un actor que hizo el espía más famoso del mundo, que es James Bond. Tuve la oportunidad de conversar con Pierce Brosnan acerca de su participación en la nueva película de DC Comics, Black Adam, donde comparte créditos con Dwayne Johnson, La Roca y muchísima gente más. También vamos a hablar de unas recomendaciones, les voy a mostrar unos nuevos trailers, pero todo eso lo comenzamos más adelante. La serie de libros en Like Crocodile es una de esas series que el público norteamericano disfruta. Es muy parecido a toda esa serie de libros que tiene Twilight, que tiene Harry Potter. Ustedes se han dado cuenta que en los últimos 15, 20 años hemos tenido una serie de películas enfocadas en historias de adolescentes. En su mayoría son sagas futurísticas de cómo la adolescencia ha evolucionado a ser un poquito más violenta y un poquito más como hands-on, como dentro de la sociedad, que no solamente es estudiar y jugar deportes. La cultura norteamericana es muy difícil a la cultura que hemos crecido nosotros en Latinoamérica y con toda una generación. Con Like Crocodile vemos a un joven en busca de identidad y que conoce a este cocodrilo que tiene que ayudar porque es un cocodrilo que canta. Tiene muchas metáforas, son historias que son que no es netamente lo que se cuenta, sino son historias que tienen muchas capas. Yo pienso que es una película que funciona mayormente para un público norteamericano, pero no dejaría de funcionar también para un público que esté ya en la cultura. Cuando digo con la cultura, le pongo un ejemplo como mi hija de 4 años. Ella sí podría conocer y podría pasarla bien viendo este personaje. Nada, aquí les dejo mi conversación con Winslow y hablamos de toda la experiencia de filmar con CGI, con efectos visuales y la oportunidad de trabajar con Javier Bardem. Hey Winslow, how are you, man? I'm good. I have a question. Before you started shooting the movie or you got offered the role, did you know about the story? Yeah. When I got the email, I recognized the name. Yeah, it was kind of, embedded in the back of my brain because my parents had read it to me when I was little, and I actually found it in my bookshelf. So, yeah, and that was really cool. I was able to read the script and read the books, and I really fell in love with these characters, and it was awesome getting to put this on the big screen. Yeah. How was the experience recording with Javier Bardem and CGI and all this new technology? Yeah, no, I mean it was really great getting to work with Javier and all these awesome stars. It was really amazing, and I'm really grateful that I was able to get that experience to work from them and to learn from them for sure. And as for the crocodile, that was, of course, all CGI. It wasn't a real crocodile on set, but there was actually an actor who, had all this really high-tech like sensors and stuff all over his body that were able to basically track all of his movements. And then he had this like big helmet that he wore, in the shape of a crocodile head. And then he had all these cameras that would track his face so that he could get all the emotions and everything. And then when they edited it, they were able to use that base to build the crocodile. So everything you see the crocodile do on screen was done by that guy. His name is Ben Palacios. Yeah, it's really cool. One of the things that I got from the movie, it's about the definition of friendship. One of the too many definitions of friendship. What is your take on this? What is your definition of friendship after you've been involved in this project? Yeah, no,
Yeah, it's a really beautiful friendship between me and Lyle, and I think that that's really really awesome. And getting to show their journey throughout the film was really great. I think it's a really beautiful journey that both of them make. Lyle really brings Josh out of his shell, and Josh is always, encouraging Lyle to sing and to be himself. And I think that's really important. And I really hope that people get that message when they watch the film, especially younger kids. When they watch it, I really hope that they're able to take away that, you should really just be confident in yourself and not really worry about what other people are thinking of you. Yeah. And my last question is like, what new projects do you have, and what you can tell me of what's coming from you next? Yeah. So I have a movie called The Naughty Nine, which is coming out for Disney. And that is a Christmas film that is coming out pretty soon. I'm not sure exactly when, but yeah, that's exciting. That'll be out on Disney Plus. And other than that, not too much coming up next. I don't know for sure what's going to be next after that. But yeah, I have a bunch of stuff that I've done in the past. So yeah. Do you enjoy one genre more than other? Because this one is basically family oriented, and you also have one now in December for family oriented. Is there any genre that you enjoy the most of than just working, like sending messages to family and telling these kind of all family stories? Yeah. It's really great. Great getting to put these messages out there through these films. But I think something interesting about this film that's a little bit different than other films that I've done before would be that it's actually a musical. There's a lot of musical elements in this movie. There's a lot of great songs that were written originally for this film, which really adds a whole nother level to the film for sure. And I think that was an interesting challenge for me, getting to do something like that because I've never done anything like that in the past. So yeah, I'm grateful that I was able to do something like that. Rizzo, thank you for your time. Congratulations! It's a really beautiful movie. Of course. I love it. My daughter enjoyed it, and thank you for your time. Thank you. Mm-hmm. All right. Ya que estamos de vuelta en Enfocados. Hace una semana tuve la oportunidad de conversar con Pierce Brosnan. Como yo le decía en la entrevista, Pierce para mí es mi James Bond favorito y eso no le quita ningún valor a todo lo que Daniel Craig ofreció y dio para el personaje. Lo que pasa es que cuando si tú me describes el personaje de James Bond, yo me imagino a alguien como Pierce Brosnan. Y Pierce Brosnan también es un actor de carácter, es un personaje que hay que verlo. Yo pienso que incluso en esta película de Black Adam, él es lo mejor que tenemos. Él es el mejor personaje, el personaje que más carisma tiene dentro de la película. Tuve una breve conversación con Pierce acerca de cómo es trabajar con el director Jaume Collet Serra. Jaume es un director español que ha tenido mucho éxito en los últimos años en Hollywood y recientemente ha trabajado en 2 proyectos con Dwayne Johnson. Tuve la oportunidad de conversar con Pierce y hablamos de eso, de cómo fue su trabajo con Jaume y su relación con otras gentes de la filmación y su experiencia en general de estos nuevos proyectos de superhéroes que le están llegando a muchos actores. Aquí les dejo con mi conversación con el actor galés Pierce Brosnan. Hey, hola, how are you? ¿Cómo estás, Pierce? Oh, bien, muy bien. Gracias. Yes, it's nice to meet you and talk about Black Adam. I love the movie. And my first question is, how was your relationship with Jaume Collet Serra, and if he puts his vision out there with you and the other characters? I have the greatest respect for Jaume Collet Serra. He and I hit the ground running from the very beginning. I wasn't expecting to get such a role at this time in life. I often wondered, would I be offered something in the realm of the comic book genre? And I'm so deeply proud to play, Kent Nelson, aka Dr. Fate.
we didn't have deep conversations about the work, really. I kind of knew what I had to do. I knew why I was cast in the role. I loved the character. I was familiar a little bit with the comic books, this particular character. My sons informed me even more. But the technical achievements that Jaume Collet, Sarah, has achieved are just absolutely colossal. To have such a monolithic piece of cinematic work constantly every day for months, 6 months and beyond, a year, the preparation for these films, the casting of the films. It was bedazzling to see that work every day played out with Jaume, who is also good heart and allowed us actors to have a space of comfort and trust, because it's so, you're vulnerable as an actor. To be an actor, crazy. But he allowed us that time and space to play and to be ourselves. We became a company. What do you think about the bond that your character had with Hawkman? Because I loved it. I loved how you guys, your bond and the chemistry work to us. Thank you. Aldous Hodge. I love Aldous. I love all of this cast. There became a great kinship. There was no egos. There was no shouting. Everyone got on with the work quietly, and everyone brought the work bravely, and none more so than Aldous Hodge. The first day of shooting, Aldous was in his Hawkman outfit. He didn't have the wings because they're computerized, but he was in the helmet. He was in the halter, and he was flying in this building with 2 guys under his arms. So he was on wires, 3 men on wires, and I've done wire work, and it's tiring. You really feel it in places you don't want to feel it. But this man flew in time after time, all day. And I watched him do that for 3 months in various degrees of, action. I don't know. I just have a love for the dude. We kind of became brothers. And we both knew the subtext of the story. And my character knows more of the subtext of our story and our odyssey. So he and I have, as characters, have traversed centuries of time together and losses in our lives. But we showed up on the first day and we just said the lines. We said the lines and repeat and go on. And it's beautiful to see. And it was on the page. When it's on the page, then it's on the stage. At least it should be. And as an actor, you just have to be sincere, open, and honest, and keep it crystal clear and simple. And the 2 of us really worked well together. We both knew what was at stake, and we both want the world for this movie. Pierce, thank you for your time. I really appreciate it, and you still are my favorite Bond. Thanks a million. Thank you, man. Hay uno de esos trailers que asustan.
y yo pienso que tuve la oportunidad de ver la película y próximamente hablaré con el director, que es de la película Pray for the Devil. Esa historia es un trailer nuevo que sale de esta chica que estuvo rodeada por un demonio porque su madre estuvo poseída por ella, y ella decide en un futuro convertirse en monja, y el demonio, este demonio, la persigue y cosas pasan. Hay ciertas cosas que solamente vemos en noticias y creemos que estamos lejos de eso, cuando no puede ser tan mentira. Netflix anunció que tiene un nuevo proyecto que se llama El Buen Enfermero. The Good Nurse, yo pienso que en español le pusieron El Ángel de la Muerte, que es basado en un hecho real donde este enfermero mató más de 25 personas trabajando en un hospital. Es hasta ahora el asesino en serie más prolífico que ha tenido Estados Unidos. Y de verdad que da miedo. Yo que trabajo también en el área de la salud, cuando tú vas a un hospital, tú te entregas a mejorarte con una persona que tú no conoces. Y si esta persona te quiere hacer daño, ahí tenemos problemas, muchos problemas. Yo pienso que hoy ha sido un muy buen programa. Y tuve la oportunidad de ver la nueva película de Halloween Ends, y me resulta muy decepcionante. Y no es porque solamente la película, creo que el guión es muy débil, sino es porque usualmente Michael Myers es un personaje que ha tenido fama por el slasher, por el estilo de películas que ve mucha sangre, muchas cosas. Pero en esta ocasión yo pienso que obviamente nunca nos enfocamos en la historia, siempre nos enfocamos en algo más. Pero cuando la historia es tan mala que te hace descuidarte y no ves tanta acción de la que esperabas, yo pienso que es una película fallida. Y no es porque sea un estilo tipo B el filme, sino es porque no hay carisma, no se siente el propósito, aunque nunca hubo un propósito de matar a gente, pero no hay nada. Yo pienso que es una película vacía, una película que ni entretiene. Esa Halloween Ends, perdón, porque Halloween Kills fue la anterior, no la recomiendo. No creo que sea una buena película. Lo que sí les voy a recomendar, y se lo prometo, les voy a hacer mi top 5 de mis películas favoritas de Halloween para el programa que viene. Y vamos a hablar en detalle de cada una de ellas. Eso lo vamos a tener la semana que viene, y le tengo también unas cuantas entrevistas también interesantes para la semana que viene. Me despido por esta semana. Mi nombre es Rubén Peralta. Un abrazo y que tengan un feliz fin de semana, y gracias por vernos.